Are you ready to learn everyday English? Lesson 98. 장 보러 가요. Let's go. 장 보러 가는 것은 To go grocery shopping. To go grocery shopping. 나는 장 보러 가요. I go grocery shopping. I go grocery shopping. 한두 번, Once or twice. Once or twice. 일주일에 한두 번, Once or twice a week. Once or twice a week. 나는 일주일에 한두 번 장 보러 가요. I go grocery shopping once or twice a week. I go grocery shopping once or twice a week. 보통, Usually. Usually. 보통 나는 일주일에 한두 번 장 보러 가요. Usually, I go grocery shopping once or twice a week. Usually, I go grocery shopping once or twice a week. 슈퍼마켓에 가는 것은 To go to a supermarket. To go to a supermarket. 나는 슈퍼마켓에 가요. I go to a supermarket. I go to a supermarket. 다양한 제품들, Various products. Various products. 구매 가능한 다양한 제품들, Various products available. Various products available. 구매 가능한 다양한 제품들이 있어요. There are various products available. There are various products available. 구매 가능한 다양한 제품들이 있기 때문에 Because there are various products available. Because there are various products available. 슈퍼마켓에는 구매 가능한 다양한 제품들이 있기 때문에 나는 슈퍼마켓에 가요. I go to a supermarket because there are various products available. I go to a supermarket because there are various products available. 전문점, A specialty store. A specialty store. 나는 전문점에 가요. I go to a specialty store. I go to a specialty store. 특정 항목들, Certain items. Certain items.
특정 항목의 경우 For certain items. For certain items. 특정 항목의 경우 나는 전문점에 가요. For certain items, I go to a specialty store. For certain items, I go to a specialty store. 하지만 However. However. 하지만 특정 항목의 경우 나는 전문점에 가요. However, for certain items, I go to a specialty store. However, for certain items, I go to a specialty store. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.